Yes, sanyuse nate bannayuganda bannange okubeerako nammwe kawungeezi ka leero. Twala omukisa guno nate okwaniriza buli ssekinomu yonna gy'osinzirira okubeera nga oli wamu nange ng'ondaba. Nkwanirizaako akawungeezi ka leero yonna gy'oli mukwano. Njagala okwaniriza baganda bange bonna bawangaalira mu ggwanga Uganda. Njagala okwaniriza baganda bange bawangaalira mu ebweru wa Uganda. Mwenna mbandirizaako ab'emikwano. Awuma Moses nsanyuse okulabako gw'olidde ennyonyi olusiriŋŋanyi. Ennyonyi enkeeze yeri olusiriŋŋanyi. Nsanyuse okulabako Owuma Moses. Awuma abeera mukyala, Owuma mwami. Uganda nsanyuse okubalaba mwenna. Kulo wa Lugembe nsanyuse okulabako Sande, naawe gyebaleko mukwano. Yonna gy'osinzira okuba ng'ondaba ab'ebitiibwa mwenna mu bitiibwa byammwe, bannastruggle bannange, bannayuganda bannange, naddala ab'enkyukakyuka. Nsanyuse okubalaba mwenna gye musinzirira. Ndi musanyufu okubeerako nammwe. Si lwakuba nti ensi etambula bulungi, nedda, naye ndi musanyufu okuba nti ndiko wamu nammwe, nkyassa ate nammwe mukyassa. Wamala James kutumiddeko, Godfrey Ga kutumiddeko. Godfrey Ga munnabuddo munnange. Godfrey Ga oludda oli waawaawo waalingawo abaana b'engabi abaavanga mwalingamu Zitiiga, mwalingamu Waswani, then mwalingawo Nalubega, awo Magwa. Abantu abo simanyi, and Nalubega was my friend, classmate, and Waswa nali ndowooza bona baliko ekibiina wansi waggulu. Waliwo neyiga yali muto, simanyi oba be baggwe, naye nsanyuse okulaba Budonian. Nsanyuse nnyo okuba nga njogerako ne Budonian. Njagala okwebaza mwenna gye muli, gye musinzira okuba nga mundaba. Amannya Isaac Ssentongo, ddoboozi ly'abalokole mu struggle, mu lutalo lw'okwenunula. So nsanyuse okubalabako mwenna. Matege Lawrence, Saidat Birungi nkutumiddeko nnyo ddala. Mwebale okubeera nange, mwebale okutambula nange, mwebale ne programu zonna ze muvaako zonna. Manyi ba colleagues babadde bangi olunaku lwa leero, era bakyali bangi, era tuli bangi. Nebaza Katonda olw'aba struggle abangi ddala banna struggle abasitudde amaanyi era abakuuma ebyoto okubanga ebyoto tebiggwamu muliro ebya struggle. Mwenna mbeebaza yonna gye musinzirira. Kisozi Buddo, Godfrey Ga Kisozi Buddo. Oh wow, agwo oli ddala Kaalamatendo, Kaalamatendo Kisozi Buddo. That's my village, kwe nazaalibwa, kyalo kyange nnyo, era mbatumirako bannabuddo mwenna n'emirirwano mwenna. Kisozi Buddo Sumba Bukaluba mbatumiddeko nnyo. Akasozi Buddo, Nakiragala, Magwa, Kasenge, mwenna mbatumirako Nkungulutale, Taggu, Munkabira, Nankonge, mbatumirako nnyo. Nsangi, Kitemu, Kivu, mbatumirako nnyo mu ngeri ey'enjawulo. Ako kaalo kaffe
ligombolola lyaffe kyekyalo okwo ekyankuza. Yes, so nkitumirako mu ngeri ey'enjawulo era ntumirako n'ekyalo okwensibukira ddala okuli jjajjange oba bajjajjange bonna abasinga obungi mwenva Buswa Nakawuka batumirako nnyo. Ab'e Buswa awo batumiddeko mu luggya lwa Ezekiel Sali. Mu Luganda tumuyita taata. Taata azaala jjajjaawo, jjajjaawo azaala kitaawo. Kati oyo taata wa jjajjaawo aba taatawo mu Luganda, naye mu bwangu mu kutegeera okwangu osobola omuta jjajja azaala taata, naye nga mu Luganda aba taata. So taata Ezekiel Sali azaala Kiita Lukwago, Kiita ye jjajja azaala taata. So naye n'oli abanga jjajja naye mu Luganda tubayita bataata. Naye abamu oluusi oyinza okwogera ye ate oli omuyita otya taata, ate onaddako n'omuyita jjajja. Kati mu Luganda addayo n'afuuka taatawo, eyazaala jjajjaawo azaala kitaawo. Kale nno batumiddeko nnyo mu luggya lwa taata Ezekiel Sali azaala jjajjange Kiita awo e Buswa, abagalamidde e Buswa batumiddeko nnyo. Ewaawo ne Buswa yenna awo bayita e Katwe batumiddeko nnyo okulinaana Buswa ne Nakawuka yonna okutwaliza awamu. Bannasingo sibeerabira Kasaawo Singo jjajjange mu luggya lwa Daudi Nkuluba batumiddeko nnyo, ne mu Kiganda mu luggya lwa jjajja Mayanja batumiddeko nnyo. Daudi Nkuluba ye mugenzi kati agalamidde e Kasawo mu Singo. Mwe mbatumirako nnyo ab'e Kasanda Mijubwe, Kasanda mwenna mbatumiddeko nnyo 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 nnyo. Mwenna ne Bannamubende, Bannamitiyana, Bannasingo batumiddeko nnyo. Kama abampeera omukisa mwenna gye musinziira. Njagala okwongera okutumirako Bannakampala, Bannawakiso, Bannampigi, mbatumirako nnyo Bannaluweero, Bannamukono, mbatumirako nnyo ab'e Busoga, bakojjange mbaagala nnyo, naddala abatawagira Swahili Yoweri Kaguta Museveni. Ntumirako bankyukakyuka, bw'oba Musoga ng'owagira Swahili, ng'owagira abakozi b'ebikolobero gwe toliimu mu bentumira, era mukwano neesonyiira ddala, era bwentyo nange nabeesonyiira ddala. So ab'e Busoga bakojja bamaama mbatumiddeko nnyo nga bannankyukakyuka bokka bentumira. Abuyende awo Nakabira lwennyini ku Muvule ewa jjajjange William Tibikoma mbatumirako nnyo Makaago omugenzi William Tibikoma jjajjange azaala maama. Mbatumirako nnyo 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 nnyo. Ab'e Namusikizi mbatumiddeko nnyo, ab'e Bukungu mwenna mbatumirako nnyo nnyo nnyo. Kamuli mwenna bwe mutyo, Buwenge ate mmwe mbaagala nnyo nnyo nnyo. Somero we nasomerako awo Buweera Primary School, Bwenge SDA, Nassale mbatumiddeko nnyo 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 nnyo. N'ab'okuddwaliro awo eri omugenzi Kiveidinda nammwe mbaagala nnyo. Yes, eyo nvuddeyo. Bannayuganda mwenna mwebala omulimu gwe mukola, mbatumirako gyonna gye musinziira. Abali mu America, abali mu Europe, mwe abali mu Australia, abali Japan, China, mbatumirako nnyo. Africa yonna Bannayuganda bali mu Africa, okwetooloola Africa mwebala omulimu ogw'amaanyi gwe mukola. Mbatumirako nnyo mwebala naddala ba struggle bentumira, watoli wa struggle. Obudde sirina nnyo buli awo atali wa struggle. Kubanga obudde bwe tulimu bwakwenunula, bwakwekunga, kunga, Uganda-Kunga, mwena mbatumira naye omulimu omukulu gwa kukunga Uganda, kwekunga. Buli lunaku kola ky'osobola okukola ng'oyongera okukunga Abannayuganda. Twekumemu omuliro. Baku bino bye bawoza mwakubula emisango gye batuvunaana enkya n'eggulo simanyi wakumye mu bantu omuliro. Twekumemu omuliro. Kati tuve mu bigiri emisango gye batuvunaana egitali mu magezi mbu wakumye mu bantu omuliro. Kati ffe twekumemu omuliro. Twekunge, ffe twekumemu omuliro. Kati tulabe anaatuvunaana.
batuvunaane mbu twekumyemu omuliro. So bana struggle twekumyemu omuliro ogwo buli lunaku nga gweyongera okwaka ogw'okumaamulako n'akyemalira. So Ijini Yoweri Kaguta Museveni. So fenna nkubiriza buli ssekinomu gyali atwale ekiseera ekyokubanga weekumamu omuliro ne muna struggle muno n'omukumamu omuliro ne twongera ne twaka paka nga twenunudde. So twekunge yonna gy'oli muna Uganda yonna gy'oli. Tekyetaagisa kuba nti oliawo nti obeere n'emmundu bamale kuwa mmundu nedda. Kozesa ky'olina, kola ky'olina, olidde kola ky'olina, ekyo ky'olina ky'oba okozesa okumaamulako dictator. We just need to remove a dictator, a murderer, a terror regime. That's what we have to do. Nothing else. Our business is to remove a dictator. There's nothing else. So, twekumemu omuliro day, let us kwekumamu omuliro day and night. Let's remove a dictator by all means. Let us remove a dictator by all means. Oba ayagala, oba tayagala, tulina okumuggyako. Oba ayagala, oba tayagala. Sawa ya amazima nkugambya awo Bayibuli wetugamba. Mu Luka 8:32. No, John 8:32. Nti Bwemulimanya amazima n'amazima galiofuula abeddembe. Bannaye twamanya amazima. Uganda efugibwa ku mudumu gwa mmundu ago mazima. Uganda tewali ddembe ago mazima. Uganda njavu. Si lwakuba tuli baavu, naye olw'okubbibwa, olw'okutulugunyizibwa, olw'okuttibwa, olw'okumalibwako ebyaffe, ne twavuwazibwa mu bugenderevu. Si lwakuba tuli baavu, tetuli baavu mu mbeera nti ensi njavu, wabula twayavuwazibwa mu bugenderevu. Ago mazima. Kati teweetaaga ago ge mazima. Bw'omanya amazima gakufuula ow'eddembe. Gogere. Njagala okulisaayo bonna abadde ba streaming lives today. Mwebala omulimu. Teacher Lumbuye, webala okusomesa eggwanga, webala omulimu gw'okola. Teacher Uganda empya, webala omulimu gw'okola. Teacher Jaffa Makanga, webala omulimu gw'okola ku kyoto obutazikira. Teacher Fazil, yo professor, webala omulimu gw'okola. Iron Lady, webala omulimu gw'okola. Jamie Kiza, kyoto, webala omulimu gw'okola. Bannakyoto bannaye webala omulimu gwe mukola. JB, naye professor mu bibye, webala omulimu gw'okola. Bannakyoto, Ghetto TV, webala omulimu gw'okola. Gundi Junior Mutwe, not Eddie Mutwe, but the Junior Mutwe, the Junior Comrade, okola omulimu munene nnyo gwe mukola. Bane mbebaza olw'omulimu gwe mukola. Bana struggle mwenna gye musinziira, kubanga kye tukola tutadde ffe twafuuka ab'amazima. Era njagala okwebaza buli omu akola omulimu gwakola ogw'amazima. Mukimanyi nti ffe tuli ku mazima. Twamenyawo bannaddiini bayitirivu, abo nabo twasooka kumenyawo ba politician. Kati ne tudda kubeeyita aba bishopu, pasita, sheeke, baani abannanfuusi bonna ne tubeera. Bw'oba oyagala amazima olina gasanga ku social media mu baana ba struggle. Ffe twogera amazima. Ne bavaayo ne batiisatiisa naye nga ffe tuli ku mazima, kuba ffe twamanya amazima. Era tugoogera ne tuba baddembe. Nojja n'olumba n'okanga naye nga ffe tukugambye nti kyekyo. Owulidde?
So njagala beebaza mu ngeri ey'enjawulo banna struggle yonna gye musinziira. Platform zonna tezisobola kumenya wano n'amannya g'abannange banna struggle bannange. Mwebale okukola omulimu ogw'amaanyi. Twongere ekitera regimu tugenda kukisuula. Tugenda kijjako. Tesobola kulwanyisa mazima. Tosobola. Kati mazima versus lies. Wetuli. The truth of the comrades in the struggle of the national platform of people power versus lies of NRM terror regime. That's where we are. Therefore, and you can't win truth. You can't. You will never. It may take us time, but eventually truth wins. Hold it. Mutulia songa zonna ze tuze tukwata. Abalekana, propaganda, abalimba. Kasitole mera ku mazima. Gamana gafuula ow'eddembe. Nga Bayibuli bweyogera. Mu Yokaana 8:32. Hold it. N'olw'ensonga eyo mbeebaza. Mwebale okuyimira. Waliwo omwana comrade eyeekolera. Naawe nkutumiddeko nnyo. Weebale okuyimira ku mazima. Naye nkusaba okendeeza okugenda mu butivvi obwo. Obutivvi obwo. Ebintu by'oyogera tebiku password. Eyo password gy'olina tekuwa kuyingira babat gundi UBC ani oyo twala tugende butivvi obwo. Tukwetaaga. Abantu abakalemu okuttira mu mbeera eno eri open. Bakuddamu eri silent eyeekolera. Nakoleye ku Urban TV. Ng'olina n'omugundi. Simanya bujingo. Nga n'ensonga gy'oliko n'omala obudde ku oyo bujingo. Simanya yeeyita bujingo. Soogera ku oli omulala. Sipayi wa Museveni. Njogera waliwo ku bujingo omulala simanya ye bujingo gwe nawulidde oyogera naye. Okala na kucha kalicha. Talina kalicha. Gwe yogera naye tamanyi kigambo kye bayita Buganda. Takimanyi. Si lwakuba takimanyi. Naye akiwa. Naye omutima gwe gukiwalana. Ekikwewunsa nga ate naye lwayogera. Gukiwalana. Kubanga bo baddira amazima. It is bulimba versus mazima. Kati side eyaffe ey'amazima erwanyisibwa. So nkusaba comrade platform gy'olina ekumala. Sunsulamu w'olaga. Otherwise abo abantu batemu. Bwe banaalema okukuba amasazi live nga baswala live. Tebajja kulemwa mu katwa oba ku microphone oba ku ki oba mu kyakunywa. Ayinza okuyitawo okukakana kuti n'abagesera wamulaba mbu yafa COVID. Naye nga yattibwa buttibwa na butwa. Therefore, bantu abo batemu. Tukwagala. Buli munnastruggle tuba tumwagala. Muganda waffe wano ye munnastruggle. Maama wange ye munnastruggle. Kitange ye munnastruggle. Bannastruggle be baffe. Teri kirala. Gwe teweekubya emizimu n'ojja mbu simanya ate simanya weddira nkima kikino ng'owagira NRM. Ojje mbu oli muganda wange. Totawaana. Tosala. Hold. Tosala. Nze njagala mukyoli owa struggle zaani ow'enkima awagira Museveni. Era babateekawo abaaba. Nze butereevu nsala ku mukyoli. Kubanga byakola byebyo ne Bayibuli byegamba. Kulwanirira abanyigirizibwa.
kwogera abanyigirizibwa. Owulidde? Tiwekubye emizimu mbusimanya gwe osimanya baakubatiza walokoka baakubatiza ne mu nnyanja kuleka Victoria ku mwalo gw'Ezengebe mbu baakubatiza oli mulokole simanya paasitawo paasita gwani yakubatiza mukwano totawaana ng'owagira Museveni ng'ojja ozunga nawe ozungirako tozungirako. Owulidde? Tozungirako. Mbozi nga tomanyi kigenda mu maaso ng'okakasa ddala tewali tomanyi gwe kwegambo osula mu kasuwa eyo. Naye ng'omanyi ogenda mu maaso naye nga gwewagira nga kigavumenti ekitemula abantu ky'owagira mbu walokoka. Tonzungirako nze. Tonzungirako. Mba saagala kuwuliriza. Ate sina kiri gye nkubulira nti lokoka. Kubanga omanya amazima naye oli mu kugalwanyisa. Owulidde? Amazima gagamba bwenkanya ne Bayibuli gye kugamba ate gwe oli ku muntu ategumbula abantu ate gw'ogamba ye pulezidenti wo gwewawana akalulu ng'ojja ozungirako. N'olw'ensonga eyo banasiturago be baganda bange gye mikwano gyange kye kika kyange. Period. Owulidde? Gwe awagira abatemu gwe sikumanyi sikulabanga nako. So banasiturago mbeebaza omulimu gwe mukola. Amazima versus bulimba awo wetuli. Thank you, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert, for coming. I want to salute you in a special way. You are such an intelligent man who loves his country, who stands on truth. You take time to react, but when you react, you demolish, you perish, you delete, you destroy every and each lie that has ever been put anywhere. You came out, you took time, people made statements against the first son, Solomon Kampala. We saw a lot where a lot of things, people came out and made a lot of statements against our first son, but eventually his father, he took time silently, cooking, waiting for the right time. But when he came out, oh my God, I don't know where the father, the so-called brother Aganyira, where he is now. I wonder whether he's still alive in his senses. But indeed, I wish Brother Aganyira had some lefty senses in his head, his brains. He would have left just yesterday and resigned, even from being a whatever, a clergy or he doesn't actually to be a clergy. He's a spy for the terror regime in the Catholic Church. Those are the spies killing our clergy. The likes of Father Kagwa, Bishop Kizito Rwanga, Bishop Jonathan, those are the spies planted by the dictator many years ago. Silently killing our religious leaders, the likes of Sheikh Muzata,
Indeed, there's many spies in all regions, planted by dictator Yoweri Kaguta Museveni. Believe it or not, Aganyira is a spy in the Catholic Church. And he must have been used to kill certain people in the Catholic Church. If we can do such evil on an innocent boy, imagine that Aganyira can be used by Wadanga Muhoozi Kainerugaba and his father, dictator, terrorist Yoweri Kaguta Museveni. Can you doubt that Aganyira has never ever been used to kill clergy in the Catholic Church or anywhere? Aganyira, rest in hell, and your fellow terrorists, rest in hell. Aganyira, rest in hell, and your fellow murderers in the Catholic Church fraternity. You are many, planted over decades to murder whoever doesn't believe in your boss, Swajini Yoweri Kaguta Museveni. But rest in hell. Yes, rest in hell. Naye Bayibuli egamba teri kintu kiriko ekyo kikwekeddwa ekitalizuulibwa. Aganyira, twakuzudde, waswadde, nekiwaddanga Kisaabaguuli Kimuhoozi Kainerugaba nakyo kyaswadde, ne kitaata kye Kisaabatujju Swajini Yoweri Kaguta Museveni nakyo kyaswadde, because Aganyira is just a puppet being used by these two. I was just imagining that a school where the grand and the father of His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert studied from, that these foreigners can try their level best to see that at least the first son, Solomon Kampala, be expelled. I was imagining a somero jajja wa president omulonde Kyagulanyi ne taata we mwe baasomera bano abagwira abataliiko yadde obuvo, bafuba okulaba ng'omwana w'eggwanga, the first son Solomon Kampala, agobwa mu ssomero eryo nga bakozesa Aganyira, brother Aganyira wa SMAC. Kyannaku essomero jjajjawo mwe yasomera ne kitaawo, n'otwalayo omuzzukulu waabwe omugwira ataliko buvo, n'alwana omwana oyo aleme essomero mu ssomero eryo. Essomero eryateekebwako ettaffaali bajjajjaabe, kale muswadde, kale majini mwe muswadde.
Nere jini lya mwere mukozesa. Li brother aganyira. Mwenna mwaswadde. All of you. Mwaswadde nnyo. Mwaswadde. Young boy. Nemo mu dragging mu njaga. Niyo bagamba mu proving kino nti kamera zaavuddeko nga we bakola ebikolobero ne batta abantu baffe ne bamala ne bagamba kamera yali teraze ku olwo teyali mu manda. The same they did on Solomon Kampala. That day the camera were not working. The cameras. Sure. Then how do you prove the Solomon yaine njaga? How did you come to that conclusion? The Solomon yaine njaga. Nga kamera tezaali nfu. Kwagamba Solomon yakolagana n'abali mu kamera. Control room. Majini mwe. Omwana omuto n'agobya abasomesa 10. Kuba kino ekiwaddanga kubanga kyo tekyabaako kikulembeze ne mu ssomero. Ne muziyiza Solomon okulondebwa. Okubeera prefect mu ssomero. Nga muleeta obukwakulizo obw'ekitumbaavu. Kubanga emabega eriyo kiwaddanga ekitaabaako yadde ki class monitor. Ng'ani alonde ekyo kiwaddanga. Gwe nga bw'okitunulira kyabeerako class monitor. Kisobola kumonitoringa ani. Because class monitor is to monitor your fellow pupils in the class. Hold it. Kumanya ati kakati it's time to do this, banange. Gwe mulimu gwa class monitor. Kati kino kiwaddanga. Kifuba okulaba nga ligasa ya Solomon tebeerawo. Ekitegeeza nti ebyo ebintu ebikolebwa Solomon bajja musuula n'ebibuuzo. Kubanga ekyo kintu kinene. Omwana gisako kamera. Ne muleeta enjaga mu dormitory ye. Ne mumala ne mugimuteekako. Ne mumugoba ne mugoberamu ne basaalumanya. Ngera bolaba kino. Kitaawe kyawaddanga muhoozi. Kiswahili. Nti kisobola targeting omu. Naye n'abalala ne bafiiramu. Naye ng'omu gwe kibadde kyagala. Kati Solomon was targeted. But still, there were many victims of the circumstances. Hold. Banja abalugenderamu ne bagobwa. Naye ng'agobesa. Solomon yabagobesa. And those must be friends of Solomon. Hold. Aganyira n'avayo n'agamba kakati munnaye tubireke kubanga nono naye agobwe kubanga ne bali twabagobye be tunagamba nutagobwe. Olwalemeddwa proving obukakafu bamusabye obukakafu. Atekeko kamera ogenda ozikebera mbu zaali nfu a day before. Banangi, that's how evil this terror regime is. That's how evil what Dangamuhoz Kanayugaba is. That's how evil his father Swahili Kaguta Museveni is. That's how evil this regime of foreigners is. Imagine omwana nemuleka mumuteeka mawulire twabiraba ne tubimba amazzi tuyiwa time tugamba okay tota kibenga ne kinnakenena. Ani awangudde? Truth versus lies. Ani awangudde? Amazima mwalowooza gakeereye. Ani yawangudde?
ani kati ali saawa eno mukuzirika kubanga bw'okoona ku Solomon oba okonye ku People Power oba okonye ku National Platform oba okonye ku Kyagulanyi oba okonye ku mukyala we oba okonye kwakkiririza mu kyukakyuka kubanga ekinyiga pulezidenti waffe naffe kitunyiga buli lw'omu kwona naffe oba otukooneramu naawe ani saawa eno ali mu kabiga ani gwe batadde mu kabiga truth versus lies kunga Uganda-Kunga kunga Uganda-Kunga kunga Kyoli kunga kunga Bugisu kunga kunga Ankole kunga kunga Busoga kunga kunga Lango kunga Lukunga Teso kunga kunga Budama kunga kunga Buganda kunga kunga Bunyolo kunga. We must remove this terror regime. That's where this terror regime has reached, that they can even attack a young boy because they want him not to do any record. Otegedde bagezaako nga bino biwaddanga bwe naye mmwe mujooga. Imagine byo bisomedde mu masomero g'abajjajjaffe ge bakolerera ekyo tosobola kukijjawo. Awulidde tosobola kukijjawo. One time I went to Buddo King's College. Ngenda otuuka nga geti eriko ndaba eriko abapisto bazeenaanise baaleeya ngamba ki ekigenda mu maaso. Check-ups nga zonna zipitirivu ngamba ki ekigenda mu maaso. Then I went. Nenyingira. Nengenda ku staff room. Gye waali gwe nali neetaaga. Mba ndi awo. Kwe kubuuza. Leero security eno gye nsanze. Ndaba balina pisto ndaba ki. Ate si lunaku lwa visitation. Kiki ekigenda mu maaso. Nti anti kitabani kya Saabatujju Museveni kiri wano. Konze kiki? Tuba tukyayogera. Waliwo awo ennyumba erinaanye ka police post. Kyava nsonga yangamba wuuyo naawo. Ng'ali awo era nakyo kitabani kye ekyo. Ng'era nakyo kiringa waddanga kirina amakudde bw'ekiti. Babizaala bibiri kyo bakituumira ddala Kaguta Museveni nga kiri mu Buddo King's College nga kikyanyina kiri Namagunga by then. Awulidde ate si bano ono gwe baakayanjula kirabika kubanga mwanyina namulaba. Oli alina amakudde nga bw'olaba kino kiwaddanga. Ng'era kirina escort wekidda ekitabani wekidda ne escort wadda. Kati babasomedde mu masomero gaffe ag'abajjajjaffe. Naye bafuba okulaba nga sebo owajja eddaabuli ye talina ssomera ku St. Mary's. Naye mujooga. Mujooga bantu mmwe. Mumanyiira. Kwega mbuwa Kyagulanyi talina somera ku St. Mary's. Talina. Kyo kiwaddanga kyasomerayo naye ye Solomon talina kusomerayo. Aliko bajjajjaabe babiri nga basomerayo. Naye mujooga. Olunaku lwe munakomya ejjooga eyo. Uganda lwegenda okufuna eddembe ate temulibeera mu ggwanga. Kwegamba ffe bajjajjaffe ebintu bye baakolerera ffe tetulina kubibeeramu.
bagamba buddo ejjulemu bagwira erero eddembe lyabwe ffe bannansi tetulina kubeeramu eddembe ly'abano abantu bagwira kubanga be bali mu St. Mary's Namagunga ani buddo Nabingo St. Mary's gamba buli omu babenga be baliwo bannange kunga Uganda-Kunga twenunule kunga tukole ekisoboka okwejjako bano abantu kyatandika ddi ne mutwala obutujju ku mwana ebbujje mumuliko taata we takkirizibwa agenda ku vidi ajja kukozinga unnecessary attention kuva ddi nawuliriza nga Katonda wange. His Excellency, you were president for the entire Ugandans. Kubanga leadership yonna DNA yennyini togwamu bigwe. Kubanga olaba ebintu ebyajjanga ku tebo yo naye byonna n'osooka totta kibe nga tonna kikenenya ndusu. Totta kibe wakenenyezza ekibe kyonna kiriyo ekiyiika endusu kiwaddanga kimuhozi Saabaguuli kiri eri kiyiika endusu kitaawe waakyo nakyo kitaawe kyakyo kiri kiyiika ndusu byonna biyiika ndusu ne kiri aganyina nakyo kiri mu kuyiika ndusu wabikenenyezza endusu byonna weebiti byonna byafuuse bimongwa ku mwana ogwo byonna biri ebimongwa Owulidde bimongwa wabimongeza byonna biri ebimongwa bwe biti obadde ayogera pulezidenti ensi neekuba enduulu neekuba engalo neŋŋamba Katonda wange yakoze defense nga ne paapa tagikuba mu bituli nga ne paapa tasobola gijjulirako. The defense that our president made against the terrorists in SMAC, even Papa cannot appeal against it before God. Cannot. Even Pope cannot appeal against it. It was a strong defense because our president was the accused person. His son was the accused person. So they had to table a defense against the persecutors. But at the end, the persecutors were destroyed completely. The defense was strong beyond reasonable doubt. The truth was tabled beyond reasonable doubt. Therefore, truth versus lies. This is the generation of Chagulan, the generation of truth versus the generation of lies and evil. The generation of truth versus generation of lies and evil. That's where we are. Who said the generation of oppressed versus the generation of oppressors. That's where we are. Kyemba nkugamba nti kunga Uganda-Kunga. Kunga Uganda-Kunga. We must liberate our country. It is a must, without doubt.
bwe baba basobola okulumba ebbujje ani ali safe? Ani ali safe? Ebbujje ne mutuuka ne kugenda munda mu control system ya cameras ne muzijjako ne mudraginga drugs against an innocent boy. You put drugs in his suitcase. The wall of so-called brother in a Catholic church, a spy of a terror regime in a Catholic church. If they can do that, who is safe now? Yeah? Bagobya abasomesa abasoba mu 10 lwa mwana ogwo kukolagana na mwana oyo. Who is safe? Kati bano abakola ebikolobero ebyo be bavaayo twakotta abayekera ba ADF twase abayekera twakotta abakubye ebbomo eyo regimu nga yekuwa eyo yinza okugjayo ekintu ekitegerekeka eyo naawe ekimongwa n'owuliriza enanga ayogera ogwafuka omudumu gwa kazambi gw'ekigavumenti ekyabatujju. Enanga is just a sewage pipe which is used to pass their sewage whatever. Naye n'owuliriza ekimongwa mbu bakutte abakubye ebbomu. Bambi bakutte abakuba bbomu, bakutte abasiraamu, bakutte nasana, bakutte egundi, bwe baba basobola okuggyako control system ya kamera mu ssomero ery'omwana omuto basobole muteekako enjaga eyo system eyo regime esobola okukuwa information yonna mbu yakutte eyakubye ebbomu. Eyo regime esobola okugamba nti yakwata Ssegirinya nti yatema abantu e Masaka. Eyo regime oba kimongwa okukkiriza ebintu bwe bityo garbage. These are terrorists. These are evil men and women in the terror regime led by Swajini Yoweri Kaguta Museveni. Hold it. Tewali mazima mu bo. Batemu, batuju, Gabi, Galimba, Galyake, Gannanfuusi. Owulidde? Kati owuliriza otya omusango gwa Ssegirinya? The same regime evunaana Ssegirinya eyatema abantu n'ebijambiya ng'ali Netherlands. The same regime accusing Honorable Allen that he killed the people while in Japan, had gone to attend sports whatever. The same regime accused President Kyagulanyi that he was caught with guns too and the other ammunitions. The same regime accusing Honorable Sewanya. The same regime accusing Machete, having found with military attires. The same regime accusing Olivia Rutaya. A single mother abducted and later to be charged in military court. The same regime killed Yasin Kauma, later to be accused that they were trying to attack the Swajini Yoweri Kaguta Museveni's convoy. This is the same regime attacking this younger man that he was caught with drugs in his suitcase at school.
kati mazima kigonoonya mu bantu abafana bwe batyo era abantu bwe batyo nga be bakyali mu ggwanga be batwesibyeko musuubira Uganda eragawa musuubira generation y'abaana baffe eyimiriddewa nga basobola okukozesa neyeeyita brother w'abakatuliki ali ku level egenda ku bafaada ali ku level ey'abaweereza ba Mukama ab'Omukama mu ekereziya gwe bakozesa okukakasa ensi nti byayogera mazima gwe faada nga yayogera ng'atogamba gwe baba kyanoonya y'amazima faada gamba nakulabye nga gwogamba otya kati brother aganyira gamba ye headmaster ate brother ali ku level y'abafaada almost agambye nakutte enjaga mu suitcase y'omwana Solomon ng'ogamba otya ng'owakana kati eyo erigimu yagatemu bwetyo weetuuse ekozesa abantu b'owulira bewandyesize ne bajja ne boogera obulimba ne boogera obufumu bwabwe obulogo obutemu obusi bwabwe ne babutebolinga naye ng'omulaba yenna ajjudde ekitiibwa ekyokunsi owulidde naye neebaza Katonda that truth versus lies that God knew all this and he brought his excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert's generation that some of us we can come out and speak the truth and we shall always do that. Yes. Hold it. Omwana yabangamba bwe mubanga muwuliranga namwakutte n'enjaga I'm ready okufeesinga buli kintu kyonna kasita mukakasa nti nayingiza enjaga mu ssomero muno nti ddala nnyo enjaga okebera kamera nga baazijjako eggulo limu before the incident nga bwe baatulaga bwe batabiita Nabukenya enanga NRM sewage pipe came out and declared and announced that that day the batteries were just off. The batteries of the camera were off. So the cameras were off, totally off. Kwega, chebagala, olo cameras zibannamu. This is why, when they killed our people on 18th, 19th November 2020, in a broad daylight, the cameras were off. But the same camera, one of the camera, could capture a one man who attacked a police woman. But the same camera could not give us the footage of the murderers, of the assassins who were assassinating our people in the buildings, on the streets. But the same camera could bring a picture while a police officer is being attacked. But to date, Enanga came out and cleared the air that they have to examine. What do they call them? Those bullet whatever, the whatever. Mubaino be examining abakakase. Mundu cheza tabantu. Nayone yali alumbo mu police, kamera yamukwata. Naye abatta abantu baffe, kamera tezabakwata. Era tebabamanyi. Regime evaayo negamba yakutte Segirinnya emutwala mu kkooti yatta abantu.
nawe kimongwa nawe nolindirira Segenya atta abantu. Uganda-Kunga, we should liberate ourselves from this terror regime. This is a terror regime. Hold it. So, I salute His Excellency, the President of the Republic of Uganda. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert. You destroyed truth versus lies. Truth versus lies. John, in the Bible, John chapter 8, verses 32. Bwemulimanya amazima. N'amazima galibafuula abeddembe. Okay? Ffe tuli baddembe kati. Waliwo ebimongwa byavaayo ne birumba omwana. Biri luddawa. Biri luddawa. Ne kati biveeyo. Ne kati biveeyo. Ebimongwa ebyavaayo ne birumba Solomon. Ne kati biveeyo. Amazima. Amazima. Ne bwe galwawo. Naye bwe gajja gonna buli kaba gayera buli kasasiro yenna gayera. Hold it. So nze President mwebaza yalwawo ne boogera walabye ki Natasha Broadcasting Service ki NBS byayanguwa okukuba obulimba kubanga buli sponsored by Wadanga Sabaguuli Muhoozi Kanaigaba. But this time round they could not. Balinga abatategedde na kutegeera bigenda maaso. Imagine. Balinga abatabitegedde byafudde ku simaaka. Ffe twabitegedde era tubivuga. Kubanga bino byonna byongera okukunamya ki regime nti kiri evil, byongera okulaga tulina okwenunula. Bwe baba basobola okulumba omwana oyo omwana kitegeeza bayinza oba bamuwadda n'obutwa, era ye omwana bw'afa Muhoozi naye alina kubanga ali mu ttaka. Solomoni bw'afa Muhoozi n'ekifaaniro ekyo naawe kirina kuba mu ttaka. Yes, Solomoni bw'afa anyhow naawe ekifaaniro kirina okugenda mu ttaka. We can't allow that. Kubanga ekyo ekikolwa kye bakola kitegeeza n'obutwa basobola obumuwa. Bazaba baabumuwa nadda. Abo batemu. Ne Muhoozi Solomoni bw'atuukibwako ekizibu kyonna teweeyibaala. Teweeyibaala naawe n'ebyo by'ozadde ne b'ozaddemu tubamanyi. Tubamanyi naye gye wajja weekulubeseza ng'onoonya okufuna support. Towazaayamu kubanga obaagala, kubanga muli basosoze. Naye obazaayamu olage nti oyinayo wosimbye amakanda ofune support mawanga gano amalala naddala Buganda. Tobazaalamu kuba obaagala. Tewazaala mu muwala wa bulukyamuzi nti omwagala. Nedda. Naye enkola yammwe eyo ey'obutemu, kubanga mumanyi muli batemu. Kati onoonya okusimbasimba amakanda wa mu omusaayi gwammwe Uganda egutunuulidde n'eriisa ejjogi buli kalandira kammwe konna. Owulidde? N'eriisa ejjogi kubanga temuli mu kazinga kammwe. Owulidde? Kati nze nasanga kitabani kya Museveni
ekyeyita kaguta mu Budo Kings. Hold mama wacho yakitumira ddala amanya ga Swahili gonna n'agakigenda agakiteekako. Hold evidence tuzirina, records tuzirina. Namwe temuli mukazinga kamwe. Mweyita mulowooza muli mukazinga naye namwe tulina records zammwe. You may kill us, but you will not finish us. And we shall remain with your records. Those who are left behind, they will remain with the records. And one day, one time, you will face justice. Buli kalandira konna akabakwatako kajja facing a justice. Hold it. So, balumba omwana nga balowooza nti bali eyo bakukuta naye amazima bwe gazze gasanyizaawo obulimba. That's where we are. So, bwe tulimanya amazima nga Yokaana bw'agamba nti bwe mulimanya amazima n'amazima galibafuula abeddembe. Kati tuli baddembe. Kati njagala ddamu aga Solomon bamukute n'enjaga. NBS, again, come out and defend your bogus media house, NRM media house. You told us Solomon was caught with drugs. Headmaster confirms. Come out now. We need you to come out on that. It is NBS, the Natasha Broadcasting Service, which always come out with rubbish against oppressed Ugandans. It is the NBS which was used during the genocide elections, a massacre elections, January 14th, 2021. It is NBS which was broadcasting the fake results of the genocide elections, which Sajin Yoweri Kaguta Museveni organized. But still, much as was a genocide elections, but still, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert won it almost 100%. Then this Chigabeji NBS broadcasted lies, the fake results. All other media houses were refused to broadcast unless you broadcast right from NBS. The fake news, the fake media house for the terror regime. Now come out and clear. You said Solomon Kampala was caught. Headmaster confirms. Was caught with drugs. Come out and clear the air. We need you. We need you. Mwapa panga mubifulumya. Kati sawe na amazima gaze. Mainamo obusi seritama. Hold it. So Uganda, kunga, Uganda, kunga. Twenunule. Naye amazima versus bulimba. Njagala okwebaza abantu abaabika olanya. I want to thank all people who came out clearly without fear or favor and announced the death of Jacob Olanya, because that was clear, it was a truth. It was true that the man died many days ago.
So I want to salute people who have stood on truth to come out always and declare and pronounce each and every truth concerning our country. I want to condemn all those who were defending that Oulanyah was still alive, yet the man had already been killed, poisoned by Swajini or Kaguta Museveni. He was dead the day he was flown to US Seattle. They were just flying a dead man. They were just flying a dead man. Yesterday I made a live. And again, I told the Baryomus that I'm among the people who announced Oulanyah dead because he was dead. And I told the Baryomus that you have no dust to come out to hunt people who announced Oulanyah dead. Because if you could betray a dead body of Nebanda, MP Nebanda, then where do you get the authority to hunt us? Who came out and declared a truth beyond reasonable doubt? Now, where is Baryomus? We will have to hunt Baryomus now. Because for us, we came out many days ago. Many days. Many days. We have been clear on Oulanyah's death. Now, where is Oulanyah? You said he's responding just yesterday. He's responding to his medication. Where is Oulanyah now? Truth versus lies. Truth versus lies. Obulimba bulwanagana n'amazima wetuli. Thank you, His Excellency Kyagulanyi. Tosobola kuyimira ku mazima ne bakuwangula tebakulimba. Tolaba nti batwewangamizaako n'obulimba n'obubi bwabwe n'obusi n'obutemu naye tujja kubawangula. Omwo mu ntemwe bewangamyeko tujja kubajjamu n'amazima. Kati ani kufa abaabika Oulanyah nabo ababadde badifendinga obulimba ani awangudde? Do you want to tell me that Oulanyah passed today's morning? Why that the same morning Anita Amongi and the rest arrived in Uganda? It is the day they declare Oulanyah having passed on. Ebimongwa nga bikkiriza. Tetukyali bimongwa. This is truth generation versus lies generation. Kwegamba Anita Amongi olwatuuse Uganda, olwalese olwavudde Seattle, olwatuuse bwatu epa e Uganda, Oulanyah n'afa. Ebimongwa nga bikkiriza. National Unity Platform temuli bimongwa. Era buli lwawo omuntu akkiriza mu National Unity Platform kubanga password eya National Unity Platform ye muntu okubanga aze ajoyininze ng'ajja n'omutwe gwe ogujjuddemu obwongo obuzaale ne bw'aba talina masome naye ganago obwakatonda gageesera ago okuyingira National Unity Platform nti oli muwagizi waayo owagira enkyukakyuka otekwa okujja ng'omutwe gwe gukweyimirira nga gukweyimirira wekka nga teri mulala kweyimirira mutwe gwe. Kati ate yo NRM
It is contrary on the side of NRM, terror regime supporters. It is contrary. Nti yo NRM okujoininga bateekwa okuba nga bakugyemu obwongo. Olina joininga either nga bakutaddemu kazambi ng'oli bataddemu nagisi mu kiwanga bakutaddemu enagisi oba bakuyamba ennyo ne bayiwamu obuugi n'olyoka ojoininga NRM. Kubanga jjukira okugijoininga obazze kulwana n'amazima. Kati olwokuba bazze kulwana n'amazima oteekwa okubanga mu kiwanga kyo otaddemu buugi bwe bataddemu oba kazambi. Kubanga obazze kufightinga mazima. Kati ate newaffe obwongo bwolina okujja nabwo obuzaale Katonda bwe yakuwa nga bukweyimirira okusengejja buli nsonga yonna n'ovaayo n'amazima agagirimu n'osobola okugakwata ne galwanyisa obulimba. Kati awo we twawukanira. That is why we announced Oulanya dead many days ago. But there was no NRM supporter could come out and declare him dead. Because all of them are carrying sewage in their skulls. They no longer having brain. Their brain was just removed totally. We are just filled with sewage and porridge. Awo baba kuyambi. Kati fare tegerera. Twalanga da. Kati mwalabika Oulanya yafudde. Omukutu mulamba. Emikutu eja Uganda NRM kati gibika Oulanya. Ffe twabika da. Nga tetuliko yadde. Nti waliwo kino. Nakola post just 2 days ago. Nga leero olugjeeko. Nengamba, there are 3 things you can't hide. 1, truth. Nenkunyonyola, truth number 1, that Oulanya is dead. 2 days ago. Then nengamba, 2nd, poverty. That Uganda is poor under dictator Museveni's government. 3, wealth. No gaga tebabukweka. Remember that dictator Museveni is rich through robbery, murdering and torturing Ugandans. 2 days ago, ebintu bisatu byatasobola kukweka nti Oulanya mufu. This is my post on eddoboozi y'abalokole Isaac Sento. 2 days ago. Kati mabuvaayo mumubika Oulanya. Ate no just 2 days ago namubika dda. Ate sinze nzekka. Abaana bamubise. Bayitirivu. Kugaye mu struggle. Buli omu atikka obwongo bwe Katonda bwe yamuwa. N'abukozesa without fear or favor. Kubanga mazima gwoba oliko. Otunula wati ensonga wano ogitunulya bwoti. Togamba ono batutte mufu. N'okozesa ennyonyi y'aba passengers. Esusa abantu 50 n'osala wetwala omuntu omu. Direct. N'obala ebbiliyoni 5 eza Uganda zigeze ku muntu omu. N'ennyonyi namba y'aba passengers ku muntu omu. Ako n'okateeka wano. Kati olaba nze yasomerako mu Kabakanjagala. Ng'ekibiina wali tuli mu Kimaala obusa
ne tufulumako ne tuteeka blackboard yaffe wali eri ku muti mwabasomako nange mujjukira St. Kizito Primary School Kisozi Buddo ne muteeka wali eri blackboard yammwe wali mumaze okumala bulungi nnyo naddala ababasomerako mu ekereziya mwalinga mu P1B P1A ne P2 classes 3 endala nga ziri mbizimbe muvudde mwe bamadde kuba twamalanga lumu ekereziya yonna muli muti wali eri musimbye blackboard yammwe awo madamu Mpagi najja n'abakuba ekisubject kyabakubye oba kya Luganda singa yali wa Luganda naye eri obusabukala olabaffe abasomerako mu that kind eyo nagisomeramu naate n'ennungi nayo nagisomeramu naye ebyo byonna nabisomeramu lweno Swahili Yoweri Kaguta Museveni kyekyali ekizibu kya Uganda era kyekyatuusa ffe abamu ku ebyo kuba nandibadde tusomera eyo osanga singa tekyali kyo nava mu lutalo luvayirinvu twaddukira Jinja nvuddeyo nzikomyewo waffe e Buganda life eyo yaliwo mbuddo naye ate okudduka nava Jinja Kalooli suburbs za Kampala tufumbira ku masannyalaze byonna mbijjukira kati abantu abafumbira ku masannyalaze nandigenze musomero erimaala obusa absolutely not awulidde so naye owanasomera mu busaawo ku St. Kizito Primary School n'ezikookolima gaali magi then nga nsobola okukozesa obwongo bulaga ti omusajja gwe batutte bwe bati either is dead or within no time must be dead. Ekyo n'okiteeka wali oba oli awo ne gajja ti omusajja yafudde ogenda tanava olekerawo lwaki mubika omuntu etwongere okumubika ogenda okulaba Winyi injustice Winyi the thief Winyi Dolo has flown has been flown Acheng Jane has been flown Ani what else Anita Mongi has been flown he has closed the parliament indefinitely even without telling them when to come back Sebo yasomerako mu Kabaka njagala nga akuŋŋaanya data agamba muntu omu Owinyi agenze Ajeni Acheng agenze Anita Mongi yagaddewo ne parliament tawadde yadde olunaku olw'okudda ng'agatta Kali ennyonyi ey'abasaabaze ye yatwala direct ya America bilioni 5 zagenda without medication minus the treatment for medication minus money the cost for the medication ng'ogatta ng'ogamba neno incident yino laba embuukabuuka gye babuukabuuka speed kwe bagendera ku muntu omu basawo nedda ku bonna abagenda kwaliko omusawo nedda bonna omulundi gumu ku ki ng'ogatta ng'obika teweetaaga musawo kugamba mbu ate muno yafudde awo oba olina kubika bw'omala okubika ogenda okulaba kwagendeddeko ne bbulooka w'amayumba ne poloti mau the same click poloti bbulooka yagendeddeko
Broka wa mayumba ne poloti mau militono Apollo bote yagendeddeko ng'ebyo bigataba ne broka wa mayumba yagendeddeko muba mukyali awo mubika nga broka wa mayumba avaayo ng'akola statement ng'agamba ayina statement wano gye yakola eyanyumira yagamba mau yagamba bwati eno post monitor yaji 2 days ago monitor yaji posting let's respect ailing speaker Jacob Olanya's privacy says DP president Norbert Mau Milton Apollo Bote in brackets Mau close brackets yawandika what I am with the CJ ekyo kimu I am with the CJ injustice owing dolo in close brackets the deputy speaker the mama jik Anita Amongi in brackets the health minister waliwo comrade omu amuyita mama Kirego in bracket Jenny Acheng comrade Wile Bible politics yamutuma mama Kirego in brackets mama Kirego naye ali naye the speaker's brother oyo tetumanyi amanya gasirikiddwa in Seattle where the speaker is hospitalized. A man who is very ill deserves prayers, our prayers. Omusajja omulwadde nnyo asaana essaala zaffe. Above all, let's respect his privacy. Mu byonna tulabenga tukuuma butiribiri ebyama by'omulwadde ono omuyi. And that of his family, n'ebyama bya family ye. The deputy speaker will soon issue a statement. It is well. Kati mbuuza buloka yasoose okuwandiika jjukira Anita Amongi yaliyo ayogedde bonna ali nabo naye wano buloka ekyamutwaza asooka awandiike akube ejjinja mu kisakaala abe ekivaayo naye era contradiction ya buloka nga buloka w'amayumba ne poloti era olaba contradiction mu statement ye kubanga wano akulaze nti omusajja mulwadde nnyo era yeetaaga essaala zaffe n'abana agamba naye tukuume nnyo privacy ye privacy bewa nja kijjukira mu Luganda ekyandibadde kale ebyama by'omusajja obulamu bwe obwekyama ne famire ye tubikuume ne famire ye n'amala n'akugamba nti naye Speaker Deputy Anita Amongi Mama Jik ajja kukola final statement n'amala agamba naye ebirungi kuba tukyali awo nga ne Mama Anita Amongi naye oluvannyuma enkeera nga naye agamba Olanya is responding obujjanjabi bwe arespondinga bulungi nnyo. Kati weebuuza ensi omulwadde aliko officials from the terror regime Dolo Anita Amongi Jen Mama Kirego brother we why did this broker a politi broker this property master rush to make a statement while all of these officials from the terror regime are present? All were present. Why? Because they know that the public
is aware that they are liars and evil. The public cannot trust anything from them. And the public had already declared, announced, Oulanya dead. Now, they wanted this property master, Mau, the plot dealer and lands, to come out and make a statement before to prepare the public, because it camouflages to be on the side of the oppressors, the oppressed. Yet he's not. He's working for the oppressors. So, because they lost the trust in public, they have to transport, to airlift this broker to go in order to be used to prepare the public, most especially the Acholis and the Northerners and the Ugandans as well at large. Therefore, I know Mwongo wano wali olaba bulabi nongamba lwaki Mau yeyandisoose kukola statement ng'ate Anita Amongi had already arrived like 2 days later. Kati wali olaba bulabi nti ono buloka bamukozesa kubanga bamanyi abakyoli bajja wuli kuwulira ekigambo kye bakitwale nga kikulu. Weewaawo n'abamu Uganda abalowooza nti Mau akyali ku ludda lw'abanyigirizibwa, nabo bajja twala ekigambo kye nti kituufu. Bwe kinaava mu ffe batumanyi tuli balimba, ensi yatutegeera. Kati Mau ky'ova olaba ali ku front line. Ono Mau buloka w'amayumba n'amataka. Kati bamutwala agatta abatemu n'abafiirwa n'abana Uganda. Abafiirwa be Bakyoli, abatemu ye NRM terror regime, Museveni and his fellow terrorists. Kati n'agattako naffe abana Uganda. Kati ono yagatta abatemu, abafiirwa naffe Uganda eyawamu. Kyova bamwetikka purposely to be used. Ono koti gundi, rather property master Mau. Kati ffe abasomerako mu Kabaka Njagala tugattagatta dots ezo. Holiday era eno post ya monitor nagiddamu sola bisoma biwanvu nabiddamu nefuna abanozana babiri okwaliko eyankwasa ekisa mukyala naŋŋamba oyogedde okoze statement nze ayogera nina enkovu. Oyo Mau yakola kinene nnyo mu kututtisa North. N'enkovu zenina zava ku Mau. Muba respondinga ku comment yange. Eyo post ya monitor genda ogikebere 2 days ago. Tawulidde. Era nali ŋŋamba bw'abanga mu terror regime bwe nalwaza abantu abangi tewajja sigalawo functioning body yonna enaaba ekyakola. Kubanga abantu owebya whatever injustices agenze, ono agambe ow'ebyobulamu agenze, owa parliament agenze. Kitegeeza bwerwaza abantu abasoba mu babiri eba teriyo functioning body yonna ekyakola okuleka kabaka waabwe Swahili oli Kaguta Museveni. Kati nenkola statements nga zijjamu questions briefly mweyo byembawadde nti tosobola gatta abantu abo bonna abali mu kifo kimu, bonna badduse misinde,
n'ogamba Oulanya akyali mulamu. Ate ne wayita ennaku bbiri teri statement evuddemu ono eyagaddewo parliament nga tegiwadde na lunaku lwe naddamu kutuula. Ate Mawu n'avayo yawa statement ng'ate oli naye yabadde mu kifo kye kimu. Ensi gwerindiridde okwogera. Kati bannaye awo weetaagawo logiki ali awo. Awo bwongo. Kyova kumpi buli munnakyukakyuka yabise. Olidi awo amazima we gali versus Bulimba. Olidi the mazima versus Bulimba. National Unity Platform eri ku mazima. Era tujja kuba ku mazima. Tujja kwogera buli mazima gonna ageetaagisa okutuusa lwe tuneenunula mu lutalo olw'okwenunula. Kati ffe batusibe bali omunsi tusibe kati bali omunsi gwe nangaani gwe batwala mu kkomera. Nze yabikedde Oulanya naawe jo n'avaayo mu their hunting us. Kati kuve naani gwe balina okunoonya? Nze yabise Oulanya oba gwe yabadde alifendinga Oulanya nti mulamu? Ng'ate mufu. Teyavudde kati ono bamubise leero nekiri kisitaani kyabwe kikabaka kyabwe kisitaani. Nekiwoza ku ssaawa nga 4 yafudde ku ssaawa nga 4 n'ekitondo we nafunye amawulire gano kwegamba Anita Amongi. The day she arrived in Uganda, it is the day Oulanya passed on. Foolish. So Oulanya, Anita Amongi left Oulanya responding, promising, but the day soon she had arrived. Wabayo n'agamba ono yafudde. Era ng'okyakakasa ebyo ekyo ekigavumenti akyalowooza okufunayo eggulire lijje ku National Unity Platform mu bawagizi bano abaana b'oku social media twoba olijja ebituufu amazima wegali kati wegasigala kati bano babika tetwabikadda gakyali mawulire. Ekirala nze siinayo rest in peace. Nedda. Nze gwe njogamba rest in peace ng'akola mu kigavumenti ky'abatemu nteekwa okukakasa nti lwe batta Rita Nabukenya naye yavaayo n'akondeminga. Nteekwa okukakasa bwe batta abantu b'e Kasese yavaayo n'akondeminga. Nteekwa okukakasa bwe babba abantu amateka gaabwe avaayo n'akondeminga. Nteekwa okukakasa bwe batta abantu 18-19 Novemba 2020 yavaayo n'akondeminga. Nteekwa okukakasa nti kikama kyabwe Kiswahili Yoweri Kaguta Museveni bwe yabba akalulu nabba obuwanguzi bwaffe yavaayo n'akondeminga. Ekitali ekyo bonna njateekako rest in hell. Not because I'm not a candidate. I'm also a candidate. Ndi candidate ku nsonga y'okufa. Even tonight, I can pass on. But it doesn't mean tawali amazima njagabika kubanga nenda okufa nedda. So, sirina time egamba rest in peace. I don't want to corrupt my mind and my soul. Whoever rallies behind a terror regime, whoever supports a terror regime, whoever deals with the murderers and the terrorists led by Swahili Yoweri Kaguta Museveni, whoever believes in the terror regime,
when it passes on, I just say, rest in hell forever. Bwe nkuyamba nnyo nsobola okugamba rest in peace but in hell. Period. I don't deceive myself. I'm not here to deceive. I cannot say rest in peace. A person who has been watching over atrocities in northern region, I can't. Our men and women were kidnapped and dumped in the River Nile. Was Oranya not aware of that? Did he come out and condemn that? No, he didn't. But he was aware. Do the northern region, do they have hospital more than one which has medical facility, like requirements? There is nothing. Lacho Hospital is empty. No medicine, no nothing. Izoranya been aware of that? Yes. What did he do? Nothing. He has been supporting a terror regime, robbing taxpayers' money, funds, foreign funds, everything. He has been around. Therefore, when I look around, I find nothing that I can send my condolences. I don't want to corrupt my mind. Whoever rallies behind a terror regime, I will not support you. I will not send any condolence. And you don't even you don't send condolences when we lose. When our people are murdered, you don't. You always say those are goons. They deserve to be killed. Therefore, why should I join? I cannot join such. I will say rest in hell, period. Why? You are amongst the murderers, amongst the robbers, amongst the torturers. Eh? The torturers, our people are in prison, in torture chambers. Oranya has been around ever since. Did he come out? Has Oranya ever come and condemned any atrocity done by his boss? Nothing. So I don't condole. I don't send any condolences. I don't want to lie myself. Not because I'm happy. No, I'm not. But it is time for truth. That a terror regime which stole our victory, which has murdered and still continuing to murder our people, then you want us to send condolences? Really? The terror regime which is evicting people day and night, grabbing people's land, you want us to mourn? We are not going to mourn, but we are not happy because you have passed on. No. We are not happy, but we don't mourn. There is a difference of being happy. For me, I'm not happy.
but I don't mourn. And I will not mourn. And don't mourn for me, because you cannot mourn for me. If tomorrow I'm killed, you cannot mourn. Will that definitely come out and say, the goon has passed on, the goon has been killed? Then why should I join the mourners? Mourning for people amongst the people who have been murdering our Ugandans. Where was Oranya when the Kasese people were being massacred? Where was he? He was present. He kept quiet. He enjoyed. Because he was serving the same government, the fake anti regime. Then you want us, did he mourn for the people of Kasese's rule? Did he make any statement against massacre, Kasese massacre? Wasn't he around? He was around. When you ask me, I have statements. I made statements against the Kasese massacre. I have them, 2016, on my platform, condemning the terror regime. Just a me. Then how about Oranya? If you fail to use your office to do the right things, don't expect us to mourn for you. To send hypocrisy, condolences. These hypocritical condolences of politicians. I'm not among those. I don't want to say that I'm mourning when I'm not mourning inside. I want to say I'm mourning when I am mourning in your sense. I will not send my condolences when I'm just happy inside. No, I don't corrupt myself. I don't lie myself. I will definitely say this is this. I'm not happy for the death of Oranya, but I am not mourning for Oranya, and I cannot send any condolences. I can only say rest in hell, because he has been amongst the hell, the supporters of hell in our country. Period. Don't support Museveni and expect us to mourn for you. Don't support the terror regime and expect us to be on your side. Period. We have two lines, truth and lie. Okay? We have heaven and hell. We are on the side of heaven. We don't join you. There is a line which separates us. Be on your side of hell. When you are gone, you are gone. Rest in hell. For us, when we are gone, we are gone. We rest in heaven. Period. Truth versus lies. That's it. That is it. Therefore, don't expect us to be on your side. We are not, and we shall not. That is our side of the truth. The side of lies and evil, they should remain on their side, and they deserve hell. While we are being killed, they laugh. They call us goons. They call us Bobby Wine's gangs. Because we speak the truth. Because we are fighting for justice, they call us goons. And they expect us to mourn for them. No, absolutely not. It won't work that way.
But that doesn't mean that we are happy. No. It is the justice. It is the injustices that are being done on us. That is the cause. The cause of it is injustices, the atrocities that are being done on oppressed Ugandans day and night. Period. We shall not be on your side, whether you like or not. We on another side of the truth. We are being squeezed, tortured, killed, oppressed, crippled. Abana mubakuba. Mwakubya omwana yenna awunya ow'ebusoga. Ku mwalo mubonna bawunya ebivundu ku ttaka ly'ewaabwe mwe mwagala ffe tubaagale mufe tukungubage ebyobulimba. Sirimba mwoyo gwange, sijja kulimba. Omwoyo gwange sigulimba. Ate tujja balika. Tujja balika. Mwaziika. You buried Father Lukodo silently. To date, no media can talk about Lukodo. When did Lukodo? Where did you bury Lukodo, Father Lukodo? Where is Father Lukodo's body? This is the terror regime. They can bury you, they can kill you and bury you silently. They killed Kasirye. They could not allow any journalist to come closer to the casket. And they buried their empty casket. Up to now, they are protecting the grave. Because Kasirye was murdered. And they did not, they just maybe he was just destroyed in acid. Now they buried Lukodo. Where is Lukodo? Teri guli yogera ku Lukodo. Father Omulambe yali akuya Human Rights Commission ya terror regime. Teri amwogerako. Teri. Ka okumanya terror regime bannanga abagiwagira muyine ennaku. Eto omuntu newamba omulambo neguzika bweyagala nebasirisa mwenna abafamile mwenna ne mufuuka ebimongwa teri ayogera teri ayenyenya naye bannange teri yadde ayogera mu famile ya Lukodo teri yadde yenyenya. Lukodo alinga yali ekinyonyi ekiri awo ekiva ku muti ne kidda ku muti omulala bwe kifa kifudde. Bwe bataloka eki waabulayo owa famire ayogera nti obaloka eki bannaye yava katebe n'avaako n'agwa n'akola bw'ati tewaali paka kumuziika. Loka eki bano abantu bakutta ne basirisa buli kintu kyonna teri ayogera. Oba kiki ekigenda mu maaso? Wamma President Kyagulanyi weebala okujja. Ffe tujja kwogera. We shall be killed while speaking the truth. Nze osobola okunteeka mweyembeera eyo. Eyo onteekayo ng'ontadde mu kolido mu ntaana. Naye olunaku lw'ovulumya bweti nenzija wali ekitangaala. Wentandikira. Mwatta Kasirye ne musisa famire yonna. Ne mujingajinga abantu. Kasirye yali mulamu. Kazibe Bashir yali akakyalira kazibwe. Kasirye nga tebanamuwambira mu Mbaraki Sembuya. Owulidde? No, omulenzi Simaye gundi whatever.
yeeyitaani oyo omulenzi munnamawulire alina platform ya social media. Mwerabidde musiraamu naye yamukyalira before wayitawo enaku ntono ne bamuwamba. Kasyeggwanga n'akubira Danistan Busuulwa owa BBS n'amugamba bampambye, yali akyayogera ne bamuggyako essimu nga mpolya statement ng'akyayogera, omuntu akyayogera bwati ne bamuggyako essimu ye okuddamu okuwulira nti ali mu ddwaliro afa. Singa Kasyeggwanga yali mulwadde, Bashiri lwe yamukyalira yali amugamba nti waaye mbadde mulwadde ennaku zino. Okuva olwo twaddamu kulaba keesi ya Kasyeggwanga. Tebaaganya yadde omuntu omukuukako okulaba Kasyeggwanga omulambo gwe weebati. Eyo ttiimu eya terrorism gye muwagira ekuta ne baganda wo bonna neebatuulako ne babagamba ayogera ekigambo ofudde, oba oyagala obulamu sirika, oba oyagala okufa baako kyoyogera. Bwe batyo bakola ku Lokeki, bwe batyo bakola Kasyeggwanga, bwe batyo we bakola. Bwe tuteerwana enko ne tukunga ggwanga ffenna ne twerwanako ne tujjako kigavumenti ky'abatemu, buli omu bajja mutuukako, tewali ali safe. Truth versus lies. National platform for truth. NRM terror regime for lies and evil. Now, truth versus lies. Oulanyah is alive now. He's alive. Because we announced him, you have been hunting us. I think Oulanyah is alive now. Because we lied the public. We did say lies. We did tell lies that he was dead. But now he's alive. And he's dead the day Anita Amongi arrived in Uganda. That's when he passes on. When the day Anita Amongi arrives, the day Oulanyah being announced dead. Truth versus lies. Truth versus lies. Kwegamba Oulanyah responding to his treatment when Anita Amongi arrives in Uganda, Oulanyah is dead. The same Oulanyah responding ku ddagala lye. Ono olukomyewo Oulanyah mufu. Mugende ne kigavumenti ky'abatemu mukiwagire. Ffe balitutta twakyegaana. Kizito omuto yajeemera Kabaka Mwanga era teyalama naye yaleka ligase. Bw'oyogera ku Kizito omuto omukatuliki n'atali ffenna tumulikogonaizinga. Naye ne Mwanga taliiwo, Kabaka wange, ne Kizito omuto taliiwo, bonna tebaliiwo. Oli yaleka ligase ey'obutemu, Kizito omuto n'aleka ligase ey'okwagala Katonda we, n'ey'okumalirira kye yali ayagala okuba ng'akyagala n'akiremerako mu myaka gye egy'obuto. Naffe newankubadde nga tuttiddwa, we shall leave a legacy that we condemned the terror regime, we fought the terror regime, we were against the terror regime, we could always come out and condemn the terror regime, we could fight the terror regime, much as they killed maybe, or they could kill us, but we are fighting, and we shall fight, and we shall win.
Not because all of us we shall reach. Along the way, some of us could be killed, as they have killed many of us. But we shall win. This is a war between truth and lies and evil. Truth and evil. Truth and evil. Evil won't manage, won't win the truth. The truth is that Uganda is being led by a foreigner. That is the truth. Ugandans are being murdered. That is the truth. People's land is being grabbed. That is the truth. Uganda taxpayers' money is being robbed. That is the truth. There is corruption in Uganda. That is the truth. Women are being raped. That is the truth. People are being incarcerated, imprisoned, detained, arrested illegally just because they are opposed to the terror regime. That is the truth. That's the truth. That the so-called pastors, many of them in a born-again Christians, they are supporting the terror regime, the so-called Balokole, the Sewadas, the Kayanjas. That is the truth. That they are supporting a terror regime, rallying behind the terror regime, deceiving people to support a terror regime. That is the truth. That is the truth. That Catholic Church is fighting against terror regime, is fighting for the oppressed Ugandans. That is the truth. That some of the sheikhs in the Muslim fraternity are fighting against terror regime. That is the truth. Okay. etc. That some of us in the fraternity, born again fraternity, the so-called Balokole, some of us, we are determined and we are fighting against the terror regime. That is the truth. Another truth, that the truth must win the evil. That the oppressed Ugandans, they must remove a dictator, a terrorist, Yoweri Kaguta Museveni. That is the truth. It has to happen. It has to come to pass. That is another truth beyond reasonable doubt. The truth that Oranya was poisoned by Swahili Yoweri Kaguta Museveni is the truth. That is the truth. That as he poisoned Bishop Rwanga, Jonathan, Bishop Kizito Rwanga, Catholic Church, Father Kagwa, Catholic Church, Sheikh Kalisa, Sheikh Muzata, even the pastor Igambi Zayo was killed by Swahili Yoweri Kaguta Museveni because he came out. He was against the fake COVID of Museveni. The day he came out, after being arrested, when he came out from prison, the man passed on. That is the truth. Therefore, truth versus evil. I'm going to read my Bible and I finish. I've taken a lot of time for you, a lot of your time. I'm just going to read John 8:13. Not 13. John 8:13. 32 rather. Era Yohana 8:32. Era
bwe mulitegeera amazima n'amazima galibafuula abeddembe. Okay? Simple. Bwe mulimanya amazima, bwe twamanya amazima nti Uganda erina okukyuka okuva mikono gy'abannanfuusi n'ababbi n'abalyake n'abatemu n'abatujju, ffenna ne tweyiwa ku mukutu gw'enkyukakyuka mu lutalo olw'okwenunula era gye tuli. Gye tukola ki? Gye tuli. Kankusomere olusembayo. Kansomere mu Luka 8:17. Ate nkulage nti toddangawo n'olumbagana mazima, tolwana na mazima. Luka 8:17. Malirize. Egamba bweti, kubanga tewali kintu na kimu ekyakwekebwa ekitali kwekulwa, era tewali na kimu ekitalimanyibwa mu lwatu. Amazima ne bw'ogakweka, bulaza aganyira sipaayi wa Museveni yagakwese n'ajjako kamera n'addira enjaga n'agiteeka mu suitcase ya Solomon Kampala ng'alowooza amazima gakwekebwa. I'm here to inform brother Aliganyira, a spy, a Museveni's spy, evil man, a deadly heart with a deadly heart. You go and read Luke 8:17. Teri kyakwekebwa, teri kyolikweka nga mazima nekitakwekulwa. Aliganyira yakwesa amazima n'agakukuma, ne wayita ewiiki, ne wayita omwezi, ne wayita omwaka, naye olunaku lwajjo I think but one amazima ne gagira gati ne gayerula ne gasaanyawo Aliganyira, ne gasaanyawo Kiwaddanga Kisaabaguli Muhoozi, ne gasaanyawo kitaawe Kidikiteeta, ne gasaanyawo na buli abadde akolagana na buli mutemu yenna. Ago ge bayita amazima. Mu Luka 8:17 teri kyakwekebwa ekitagenda kukwekulwa. Wali ne tugamba mu John 8:32 bwe mulimanya amazima galibafuula abeddembe. Ekitegeeza bw'omanya amazima ne bw'ogakweka go geekwekula. Bye bigambo byange. Lwaki Mukama tabampeera omukisa? Mukama omulungi, nkwebaza olw'ekiseera kino kyembaddemu, nate nkwebaza olw'ekiseera kyonna kyembadde ne baganda bange ne bannyinaze ne bakitange ne baganda ne bajjajja ne baani bonna basenga abadde bawookinga vidiyo eno yonna gye basinziirira n'abo banaagiraba oluvannyuma. Mukama abawe nnyo omukisa. Mukama abawe ekiro ekirungi, abali mu makya abawe amakya amalungi, abali mu ttuntu abawe ettuntu eddungi, abali matumbi budde abawe ettumbi ly'obudde eddungi. Mukama wa Uganda okwenunula kwayo ate okutuwe mu bwangu ddala. Twagala okulaba nga Uganda teriimu kye bayita swajini Yoweri Kaguta Museveni ne banne. Era tugamba Mukama twagala okwenunula. Olwaleero tuyina tiimu bbiri ey'abanyigiriza n'abanyigirizibwa. Mukama abatunyigiriza tetulina budde buserebuletinga nabo, oba nnaku oba ssanyu. Ffe tuserebuletinga na bannaffe abanyigirizibwa mu nnaku ne mu ssanyu tuli nabo. Abatunyigiriza oba bali mu nnaku oba bali mu ssanyu tetuli part of them, and we shall not be part whatsoever. N'olw'ensonga eyo Mukama nkwebaza nti gwe Katonda ow'amaanyi ojjayo n'olaga amaanyi
newankubadde ng'omutemu atutta naye ate era ne banne agenda atta omu ku omu naddala abatava mu lulyo lwavaamu kubanga ye omutemu amanyi alina okweriminatinga apevinga okulaba nti akolera mutabani we abandi badde bamuwakanya bonna regime etali ya mutabani we agijjewo ayagala kulekawo ey'abansereko Muhammadi ekkiriza mu mutabani we ayagala okulekawo eyo regime eyo yonna eyo etambulira mu butemu mu kwekkiriranya mu kutta abantu n'okubba ebintu by'abantu n'obubbi n'awangula akalulu mu bubbi n'agamba yawangudde ng'akawangudde mu bubbi so si mu mazima eyo regime efaanana bw'etyo Mukama tugikolimira era tugisindika mu geyeena na buli agikkiririzaamu bw'afa agende mu geyeena tetulina budde bwa kungubaga na muntu abadde atta abantu n'abantu abadde yeekobana n'abatta abantu na buli muntu abadde yeekobana n'ababba amataka g'abantu tetulina budde bwa kungubaga tetuli kungubaga obudde bwonna tunaakungubagira oyo eyeetaba mu kulwanyisa ebikolobero ebikolebwa regimu y'abatujju n'abatemu tunaasanyuka n'oyo eyeetaba mu kuba ng'alwanyisa ebikolobero ebikolebwa regimu y'abatemu ekulemberwa Swajini Yoweri Kaguta Museveni oyo ye muganda waffe oyo ye mwannyinaffe oyo ye ssenga ye taata ye maama ye mukwano gwaffe ye mulwana waffe omutuufu Mukama abo betukungubaga nabo era betusanyuka nabo twakungubaga ne mama ne bazadde ba Rita twakungubaga ne mama Franka ne famire ye twakungubaga ne famire ya Dani Cheyune era mama we yafudde ekitalo nnyo era nze nzikiriza nti ne bazadde b'abantu be bagenze batta kigavumenti kino kirina olukolo genda nga kibamalawo kubanga abazadde bwe bavaawo tebayawondera mu kufa kw'omwana kigavumenti kirina n'olukwe kigenda nga kitta famire bazadde b'abantu be kiba kisse okubamalibizaawo kubanga bo kye banoonya okuggyawo next of kin eyandibadde claimant eyandibadde complainant prime complainant omutuufu n'ekyo nakyo weekiri kigenda mu maaso abantu bayinza obutakimanya naye kigavumenti kirina olukwe lw'okutugumbula abantu ababazadde baabo be baba basse kati tubeere nga ffe abatali close mu family nga ffe tucomplaininga naye nga bali kibamalirizaawo olwo nalwo olukwe luli naye Mukama tulukonda eminga era tukusaba otuwa amaanyi ageekunga tukunge Mukama twenunule okuva mu buwambe mwe tuli nkwebaza naku lwaleero lwe tuyingidde nkwebaza n'olunaddako n'omwezi gwonna n'okusinga byonna tulindira olunaku mulindwa celebrating nga tuli balamu nga tugobye ekigavumenti ky'abatemu n'abatemu baakyo bonna Mukama w'omukisa buli omu gy'ali nsabidde abalwadde abali mu makomera bonna Mukama tuwa amaanyi agabanunula ate naffe okwenunula abatali basibe ba mu bikomera yadde nga tuli basibe ab'ebweru ffenna twenunulire wamu ayi Katonda wange kuuma famire zaffe kuuma abantu baffe bonna Abannayuganda yonna gye bali mu Uganda n'ebweru wa Uganda kwebaza kubanga odde okusaba kwange mu linnya lya Yesu amiina.